So, good morning students. Next, we can go for the 5th unit. So, this 5th unit is about data mining applications, where we are using this data mining. Already we know some of the databases in data mining. So, normally we are using relational database system and data warehouses, and we have some additional databases like spatial database, multimedia databases, text database, World Wide Web. So these are the advanced databases. So in this unit we have some of the advanced databases. So first topic is multidimensional analysis and descriptive mining of complex data objects. Here the complex data objects means we are using either spatial database or multimedia. In those we are using some complex databases. So nowadays there are improvement in the engineering design and scientific researches. So these engineering designs are mainly used for storing, indexing and manipulating the complex data objects. So there are two kinds of database systems. One is object relational database and object oriented. These two are also advanced databases. Why we are using these advanced databases? Not only object oriented and not only object relational. We are using some of the advanced databases like spatial, multimedia and text database. So these all are the advanced databases. So there are some of the limitations of data warehouse and OLAP tools. Already we know what is a data warehouse. So data warehouse is a data repository to store the data from different sources. So in data warehouse we have limited number of data types. And another one is only this data warehouse. In data warehouse we are using categorical data. Next, in data warehouse we are using a simple aggregated values. Already we know what are the aggregate functions: sum, count, max, mean, average we are using. So based on these limitations we can go for the complex data objects. That is generalization of structured data. This structured data contains three types of values. One is set value, list value and complex values. So what is set value and what is list value and what is complex structured value? See here, there is an example of set values. Here we are using hobbies of a person. So the set of values like tennis, hockey, saucer, violin, SimCity. So these are some of the hobbies of a person. So these hobbies must be generalized. So what are the high level concepts of these hobbies? So we have to see generalized to high level concepts. Here we have tennis, hockey, these are the sports. Violin is a music instrument and SimCity is a computer game it is. So these hobbies must be generalized to the high level concepts like sports, music and computer game. So sports means how many sports are there? Tennis, hockey and saucer. That means three values are there. So here see, sports means three, music only one instrument is there, that is violin, and another one is computer game, that is one. So this is called set of values. Next one is list of values. So the difference between set of values and list of values is, in list of values you can follow the order, but in set of values we cannot follow the order. So here we have to take list of values means first we have to find out the length of the list. What are the type of elements we are used in the list? What are the range values? So in this list we can remove the unless elements also. So here there is an example, a person education profile. See here,
MTech CSIT stream JNTU University in April 2011, same as BTech and intermediate. So in this, what are the unless elements in this one? So if there is any unless elements, we can remove those elements also. That means here you have to see MTech 2011 only you have to take, and in BTech 2009, intermediate in 2005. So remaining values must be removed. So this is the list. So there is an order: MTech, BTech, Inter. So in those way we have to take list of attributes. And third one is complex structured value attributes. A complex structured value attributes contains tuples, lists, trees, records. So these are all high level structures. So these structures may be nested in at any levels. So here we have to take spatial and multimedia data generalization. So what is the meaning of spatial data? Spatial data means here like geographical locations, like shape, size, relationship with other elements. So spatial ki related data మొత్తాన్ని మనం స్పేషియల్ డేటా అంటాం. అంటే మనకు జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ కి సంబంధించిన డేటాని స్పేషియల్ డేటా అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ డిఫరెంట్ పీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. మనకు ల్యాండ్ ఉంటేనే మనం ల్యాండ్ని అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం, ఎయిదర్ ఫ్లాట్స్, హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అగ్రికల్చర్. సో మనం అగ్రికల్చర్లో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. సో కొంతమంది ప్లాంటింగ్ వెజిటేబుల్స్ని అగ్రికల్చర్లో పండిస్తారు, ఫ్రూట్స్ ఆర్ గ్రెయిన్స్. సో సేమ్ అగ్రికల్చర్నే మీరు డిఫరెంట్ యూసేజెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఈ ల్యాండ్నే మీరు హౌసెస్కి, సో వేటినైనా యూజ్ చేయొచ్చు. దీస్ పీసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ కెన్ బి మెర్జ్డ్ ఇన్ టు లార్జ్ స్పేస్. So this is called spatial data. What is multimedia data? Already we know what is multimedia. Multimedia means we have audios, videos, images, graphics. So these all are coming under multimedia data. So how the multimedia data can be stored? The multimedia data can be stored on bytes. So next one, generalization of object identities and class or subclass hierarchy. That means in object oriented database mainly we are using classes. These classes can be classified into either class or subclass hierarchies. So is there one example like here flight plane database ni తీసుకున్నారు, అంటే ఫ్లైట్కి రిలేటెడ్ డేటాని. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరోప్లేన్ నెంబర్, యాక్షన్స్, డిపార్చర్ టైం, అంటే దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్, డిపార్చర్ టైం, అరైవల్ అంటే ఎక్కడికి ఆ ఫ్లైట్ అరైవ్ అవుతుంది, దిస్ ఈస్ ద అరైవల్ టైం. సో దిస్ ఈస్ ద ఎయిర్ ఫ్లైట్ ప్లేన్ బేస్. సో అనదర్ టేబుల్ ఈస్ దేర్. దిస్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ కోడ్, అంటే ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఏ స్టేట్కి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్: ఎయిర్పోర్ట్ కోడ్, సిటీ, స్టేట్, రీజియన్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ సైజ్. సో దిస్ ఈస్ ద hierarchy. So here we have to take airport size, airline and location. So location means here we have to take city, state, region. These are. So airlines means company, partnership. Airport size, category, passengers. So this is the concept hierarchy of flight database. So by using these two tables, we can take multidimensional generalization of plane base. So I have to take plane,
లొకేషన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏ లొకేషన్ నుంచి ఆ ఫ్లైట్ ఏ లొకేషన్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. ఈ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఇలాగే ఫాలో అవ్వడం లేదు, మీ ఇష్టం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎనీ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ సైజ్ సీక్వెన్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ S, L, 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 S. That means this location, S means small, L means large. State sequence. Already we have the number of states here. So in this, what are the states? Illinois, California, New York. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కొక్క లెటర్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ న్యూయార్క్, ఇలోనిస్, దట్ ఈస్ కాలిఫోర్నియా. ఇలా సేమ్ యాజ్ రీజియన్ సీక్వెన్స్. హియర్ మెర్జింగ్ కాన్సిక్యూటివ్ అండ్ ఐడెంటికల్ యాక్షన్స్ అంటే ఏదైనా సేమ్ యాక్షన్స్ మనకు వెంటనే కానీ పర్ఫామ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మెర్జింగ్ చేయాలి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లెయిన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సైజ్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్మాల్, అనదర్ 3 are large ones. సో దీస్ ఆర్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్. సో కాబట్టి S ఐఫన్ L ప్లస్ ఎస్ సేమ్. మీకు ఇలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కానీ పర్ఫామ్ అయ్యి ఉంటే వెంటనే సో దాన్ని ప్లస్గా ఇండికేట్ చేయాలి. సో దీస్ సీక్వెన్స్ మే లుక్ డిఫరెంట్. దే కెన్ బి జనరలైజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇలా మీరు ఒక కాదు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ని తీసుకున్నారు. సో కాబట్టి ఇన్ని డైమెన్షన్స్ని తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. So here we have to take one size sequence here. S means small, L means large. So here plus represents a sequence of actions of same type. కాబట్టి ఇక్కడ 3 L's ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఒక L తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద ఆప్షనల్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాంప్లెక్స్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. థ్యాంక్ యూ.